So the training objective, improving the knowledge, in the practice around hygienic making practice, improving the macrobial quality and safety of the meat, and improving existing practice. Cycle existing practice which was the macrobial quality, but contribution. So training method, our training is in a dash or captain, really low so this is so and the very dark things in our we have to cover it. Little so things in our accordingly training little approach for master. So more seeing believing mind mom argan aman local language. So this is a training methodology we propose it for the farmers. Basically they are uneducated. ብዙ ነገር ማንበብ ስለማይችሉ ጥሩ ነገር እንደዚህ ላይ ትሬኒንግ አፕሮቻችን ሞር ፎከስ ያደርገው ምንድነው ሲንግስ ቢሊቪንግ ካላዩ ዩ አርጉ ደበን ይናመን ዛስ ሎካል ላንጉዌጅ ማለት ነው ሶ አኮርዲንግሊ ማኑዋሎቹን ወደ አፋን ኦሮሞና አማርኛ ቀይረን አኮርዲንግሊ ፕራክቲስ እናደርጋለን ሰዎች ጋር ማለት ነው እንደምታዩት ላይ ላይፍ ቦይ ማስታወቂያ እንደሆነ ታውቃላችሁ ላይ I think this is a bacteria yastamak. Instead of theoretical practical, understand the miracles. Everything more focused on practical demonstration. Aim at the more lecturing, group discussion, more we focus this system. So training activity which you know. Really what improving the milk quality that training content lecturing the importance of producing the milk color. So mathematical factor affecting milk production and milk. So what you know, basic concept of cleaning and disinfecting dairy equipment, hygiene being the practice, and another practical demonstration there are hand washing. Also there is demonstrating equipment and demonstrating hygiene practice. Then ሶስተኛ ላይ ሰዎች really ለውጥ አለው ሌታስ አክሰስም መጀመሪያ ወጣታችን ደረጃ ላይ ነው ከትሬኒንግ ወስዱ በኋላ ግን really ለውጥ አለው የሚባል ነገር kind of methodology we use. So training locations ምንድነው የት ቦታ ለምንድን ነው እዚህ ቦታዎች ተመረጡ የራሱ ወዝና ደግሞ ኦሮሚያ ሊዲንግ ነው ፕሮዳክሽን ግን ከኦሮሚያ ደግሞ አራት አካባቢ ደግሞ ሃይ ሚቲንግ ፕሮዳክሽን ይባላል ማለት ነው ወልማራ ሚልክ ሼድ አለ ፕላስ አዳ ወይ ደግሞ ወደ ሾፍቱ አሳላ ፕላስ የመጨረሻው ሳላድ ላይ ፎከስ ያደረገው ትሬኒንግ ቦታዎች ናቸው ማለት ነው ሶ ሰዎቹ ሲመርጡ we have to be scientific አንዳንድ ጊዜ ምንድነው ሳይንሱን ከተጠቀምን በደንብ መጠቀም ነው ካልሆነ መተው ይሻላል So, and then number of plus the more delivery is the training kind Majority is these positions of the former derivatives in Manu, Situna, the light of Raku, Situchu, whatever the higher scientific reading is in Tana Dautam Padaman, some precise calculation Miranda, plus 20 women's pilots in Takamanaman. As the Majority as I was to the fifth, really what they know, Milan region of Katachu Canada. አክሰስ ተደረጋል ማለት ቀጥሎ ትሬኒንግ መስጠት ነው እዚህ ላይ መልሰን ደግሞ እንደገና ስልጠና ከሰጠን በኋላ ደግሞ ቫልዩ እናወራለን እሺ አሁን ትልቁ ነገር ስልጠና መስጠት ብቻ ሳይሆን ትሬኒንግ ሪዛልቱ ምንድነው የሚያሳየው ሞር የተለመደ ነገር የሚያገር ምንድነው ሰዎችን ሰብስበን ስልጠና እንሰጣለን ከዛ በለሰጥ ይሄድ ዛስ ነው ሶ ሪሊ ለውጡ ግን ለውጥ አለው ስልጠና ላይ ብዙ ነገር ሰዎቹ ደርባል ወጣት አግኝቷል የሚባል ነገር መለኪያ ነው ይሄ ስፔሻሊ ወልማራ ነው እዚህ ላይ ወልማራ ነው የሚያሳየው ወልማራ 26.7 በትሬኒንግ ተቀይሩ ሰዎች ስቲል ድረስ ይሄ ነገር በጀመሩ ያውቃል ማለት ምንድነው ከዚህ በፊት ያልተቀየረው እንኳን ነገር ይሄ ጥናት አስፈልጋል ቢሾፕ ላይ ተቀይሮ ወደ 30.2 አሳላ 39.9 ሰላሌ በጣም ብዙ ተቀይሯል
በአጠቃላይ ልጁ ላይ ስናየው ምንድነው 40.1 በስልጠና ለውጥ አለ። በስልጠና ለውጥ አለ። አሁን እዚህ ላይ ምንድነው ሪሊ አሁን ትሬኒንግ ብቻ በትሬኒንግ ብቻ ለውጥ እናመጣለን ካልነው ተሰናዘር ኬዝ ነው። ግን ትሬኒንግ ምንድነው ኦሮሚያ ላይ ብቻ የተሰራ 40% ለውጥ አምጥቷል። 60% is another thing. It has come up with the next phase. So ሌላ ምንድነው እዚህ ላይ immediate change of attitude. ሞር ብዙ ጊዜ ምን ይላሉ change of the future is change of today's attitude. ዛሬ አቲቱዳችን ካልተቀየረ ነገ ለውጥ ይመጣል ብሎ ማሰብ ይችላል። ሶ አሁን እዚህ ላይ ምንድነው የሚያሳየው እኔ እዚህ ላይ አሁን እንትኑ በባትሪ ሴቶቹን እያሳዩ ነው ስለባትሪ ጋር እዚህ ላይ ሃይጂን ቢልዲንግ ፕራክቲስ እያሳዩ ነው። እስኪ ከትሬኒንግ ከወጣ በኋላ ግን ሰዎቹ በራሳቸውን ችሎ ዲቫይድ ማድረግ ይችላል። አሁን እዚህ ላይ የምታዩት ሴቷ ምንድነው ሌሎቹ ኢቫሉዌት እያደረገች ነው። ዘሴም ሰናሪዮ ይሄን ደግሞ ወደዛ ለማምጣት ዶክተር አልጋንሽ ያለች ምንድነው እዚህ አር ቬሪ ኢንተረስተድ ፎር ዘ ትሬኒንግ መጨረሻ ላይ እዚህ ላይ ከትሬኒንግ ጉዴ ወጥቼ እስቲ በራስ ተበስታቸው እንደገና ኢቫሉዌት አድርገው ደግሞ በራሳቸው ይቀጥላሉ ማለት ነው። ሶ ሞዴል ፋርገሮቹን በመውሰድ እነሱ በማሰልጠን ሌሎቹን በማስቀጠል ብዙ ለውጥ ማምጣት እንችላለን። ሶ let us conclusion when the more recommendation we do we observe that farmers showed more interactive approach instead of giving the training so theoretical ብዙ ለውጥ ማምጣት የምንችለው ምንድነው more interactive approach with practical demonstration. This might be related with education status ሊሆን ይችላል ሌላም ሊሆን ይችላል። We found that women farmers gained knowledge and expressed their feeling as a training objective helps them for semi production. ምንድነው መጀመሪያ በጣም ፍላጎት አላቸው። ሆኖም ግን outcome the gained knowledge might be challenged with weak infrastructure. በትሬኒንጉ ብቻ ሚልክ ሴፍቲ ወይም ደግሞ ኳሊቲው ለውጥ እናመጣለን ብሎ ማሰብ ትንሽ እዚህ ላይ ቻሌንጅ ሊሆን ይችላል። ፕላስ ማርኬት ፕሮብሌምስ ትሬኒንጉ ብቻ በመስጠት ይህን ችግር ሳንፈታ ለውጥ እናመጣለን ብሎ ማሰብም ትንሽ ሊከብድ ይችላል። others input services. So we call all governmental NGO organizations should be work on research-based intervention to bring a solution for health of our community. Finally, this is a group photo from Kolota and the Bishoftu, Asala and the Falale group. Sometimes motivation can bring a food safety problem. Motivation, so motivate በማድረግ ምንድነው attitude change ማምጣት እንችላለን ብለን እናስባለን። So we should project motivate the farmers through giving certificates, milk equipment, and the others keep giving IU motivate our water. Lastly, she is just going to her home. This is my end of my presentation. Thank you for your attention. Thank you. Thank you, Abdi, for this presentation. 3 of our project team members have presented very useful information. Pathogens are common and prevalent in our milk and milk products. And you also mentioned 4 or 5 major pathogens, which are of course of great concern to our health. He also mentioned aflatoxin M1, a fungal product which is poisonous and found in milk. He mentioned also adulterants. These are unwanted materials which people sell to get money, in a way. Then Dr. Abganesh provided very important information on risk factors. These are the causes, the reasons for the problems of quality and safety of milk. She definitely very experienced researcher has presented in a very good way, and Abdi emphasized the training program. Next is we are expecting the training. Yes. Okay, so it's a Zoom. 2 of our researchers from the United States could not make it now, but they were on the way in Nairobi and they had problems of transit. That the Zoom they will begin from the የስልጣን ዶክመንቶቻችንን ሼር ስለምናደርግ ስልጣን በተዘጋጀበትን መንገድ ብታዩት ከተለመደው መንገድ ወዲያ ያለና
እንዴት ፈኪ ለርኒንጎች ተዘጋጅቶ ዶክመንት የተዘጋጀበት ስለሆነ ከዛ ከኤክስቴንሽን ያገኘነው ኤክስፒሪየንስ በጣም ትልቅ ነው። እናመሰግናቸው ይገባል። ቀጥሎ የሚቀርበው ፕሬዘንቴሽን ፕሮፌሰር ኤድ ይባላል። ሂዝ ፕሮፌሰር ኦፍ ፉድ ማይክሮባዮሎጂስት ነው፣ ግን ትንሽ ባክግራውንድ ልስጥ ብዬ ነው። ኢንሹር ያለው የፉድ ማይክሮባዮሎጂ ስኪል እንደምታውቁት ይህን ጥናት ከመጀመራችን በፊት አገራችን ውስጥ ያለው የማይክሮባዮሎጂካል ቴስቲንግ በምንድን ነው የሚሰራው የሚለውን ኢንቨስቲጌት ለማድረግ ሞክረናል። ስለዚህ አገራችን ውስጥ የሚሰራው የማይክሮባዮሎጂካል ሜንግድ በትራዲሽናል ሜትድ ወይም ትራዲሽናል ሲባል ኮንቬንሽናል የሆነው ሜትድ ነው። ለምሳሌ ሳልሞኔላን ዲቴክት ለማድረግ አይሶሌት ካረጋችሁ በኋላ ዩ አር ጎይንግ ቱ ጎ ፎር ኮንፈርሜሽን ባዮኬሚካል ቴስት ናቸው። ስቲል ይሰራሉ፣ ባዮኬሚካል ቴስቶች ናቸው። ግን ሳይንሱ አሁን አድጎ የሰጠው ኦፖርቹኒቲ አለ። ሞለኪላር ቴክኒኮች ደግሞ አድገዋል። ስለዚህ ኮቪድ-19 እስከሚመጣ ድረስ ሪል ታይም ፒሲአር እና ፒሲአር ተብሎ ለፉድ ማይክሮባዮሎጂ በሀገራችን የሚሰሩ ላቦች በጣም ትንሽ ነበሩ። ወን ኢት ካም ቱ ሞለኪላር ቴክኒክ የስ ዶክተር ለታዚ ይታዩኛል። የሆለታ ላቦራቶሪ ባያችሁት በጣም ፋንሲ ነው። ሞለኪላር ላባቸው በጣም አሪፍ ነው። ለፕላንት ስተዲ፣ ለማይክሮባዮሎጂ ስተዲ፣ ለአኒማል ስተዲ ሞለኪላር ቴክኒኮች ይጠቀማሉ። ያንን ኦፖርቹኒቲ በማየት ኢንሹር ፕሮጀክት ይሄንን ጥናት ማጥናት ካለብን ከኮንቬንሽናል ሜትድ ወጥተን ሳይንሱ ዛሬ የደረሰበት የፈቀደውን እድል በመጠቀም ሞለኪላር ቴክኒክ መግባት አለብን በሚል ወደ ፒሲአር ቴክኒክ ሽፍት በማድረግ እቃዎችን በመግዛት ከፔንስቴት በማስጠጣት ወደ ሞለኪላር ቴክኒክ በመቀየር። ስለዚህ በፊት ይጠኑ የነበሩት ጥናቶች ትኩረት የሚያደርጉት በባዮኬሚካል ቴስት በማድረግ ነበር። የተለያዩ 10-11 ባዮኬሚካል ቴስቶች ሰርታችሁ ነው ኮንፈርሜሽን የምታገኙት። ግን ይሄ ሞለኪላር ቴክኒክ የው እንደምታውቁት ኮቪድ ከመጣ በኋላ ሰዎች ስለ ሞለኪላር ቴክኒክ ግንዛቤያቸው ጨምሯል። ሀገራችን ውስጥ ብዙ ፒሲአሮች አሉ፣ ግን ጥቅም ላይ ያዋሉ ነበር። ስለዚህ ያንን እድል በመጠቀም ኢንሹር ሙሉ ጥናትን ያካሄደው በሞለኪላር ቴክኒክ ግን በኮንቬንሽናል ፒሲአር ቴክኒክ ነው። ከሱ ደግሞ ትንሽ ከፍ ብለን ወደ ምን ማድረግ አለብን? ወደ ሪል ታይም ፒሲአር ማድረግ አለብን። ኮቪድ ቴስት እየተሰራ ያለው ሀገራችን በሪል ታይም ፒሲአር ቴክኒክ ነው። ኦኬ፣ አሁን አቤልም እዚህ ይታየኛል። ኮንፈርሚቶች ሪል ታይም ፒሲአር አስገብተዋል። ጥናታችንና ምርምራችን ከኮንቬንሽናል አውጥተን ዘመኑ በደረሰበት አንዳንዴ ፎልስ ኔጌቲቭ እና ፎልስ ፖዚቲቭ ዳታዎች እየተገኙ ለፖሊሲ ሜከሮች ሮንግ የሆኑ ዳታዎች ልናወጣ ስለምንችል የዚህ እድገት ለመቀጠል ኢፒኤችአይም ሞለኪላር ቴክኒክ ለማይክሮባዮሎጂ የተጠቀመ ነው። ግን እንደምታውቁት ሳይንስ ቆሞ አይጠብቅም። እኛ ኮንቬንሽናሉን ተንጎዳጉደን ሳንጨርስ ሪል ታይም ፒሲአርን ሳይገባ አሁን ሳይንሱ የደረሰበት ደግሞ ሆል ጂኖም ሲኮንሲንግ ይሄ በፉድ ሴፍቲ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ይኖራል ተብሎ የሚጠበቀው። ለምሳሌ ከምግቡ ወተት ጠጣ፣ ታመመ፣ ዲሃሪያ የያዘው ያ ወተትና ዲሃሪያ የያዘው ኮኔክሽን ክሬት ማድረግ ከፈለጋችሁ ትሪውንና ታሪኩን ለማገናኘት ከፈለጋችሁ ዘኦን ወደ ኦፕሽን ዳት ሀቢዝ ሲኮንሲንግ ሆል ጂኖም ሲኮንሲንግ ነው። ስለዚህ አሁን ዶክተር ኤድ ወይም ፕሮፌሰር ታይትሉንም እንደምታዩት እዚህ ደርሰናል። ለኢትዮጵያና ግን ለአፍሪካ ካሁን በኋላ ጥናቶች ማድረግ ያለባቸው we need to go to the next level of scientific sophistication መሄድ አለብን በሚል ኢንቴንሽን ወደ ሆል ጂኖም ሲኮንሲንግ ላይ ያለውን እና ከአሜሪካ ያለውን ኤክስፔሪየንስ ፕሮፌሰር ኤድ የራሱ ላብ አለው ይህንን ኮኔክሽን የሚያካሄድበት ኤፍዲኤ ሲቆጣጠርም እነዚህ ሁለት ነገሮች አገናኝቶ ኮምፕሊት የሆነ ፒክቸር ይዞ ነው። ስለዚህ በዚህ ባክግራውንድ አሁን ፕሮፌሰር ኤድን ሳይንሱ የደረሰበትን ሆል ጂኖም ሲኮንሲንግ ግንዛቤ ሰጥቶን ስንመለስ ይሄንን ሳይንስና አቅም አገራችን አምጥተን እንዴት መጠቀም አለብን ወደሚለው ይሄዳል። Are you able to see the slides, Chuck? Yes, go ahead, Ed, go ahead, we can't hear you, go ahead. Yes, go ahead. So good morning, everyone. So let me, also express my sorry for not being able to be there in person to present this talk. But I hope to be able to meet with some of you later on this week. So my talk is a little bit different in that this is not going to be covering a specific project that was part of the Ensure
a project. However, Shakri had asked me to talk about whole genome sequencing and some of the work that we've been doing, maybe more as a primer, as some of the things that this group can be thinking about as the project moves forward. So obviously, no news to this group. Food safety is a big concern, particularly to publications, but also communicated to stakeholders. This communication is an interactive exchange of information and opinions about the prevailing risk. The milk consumers, milk producers, milk processors, retailers, and government organizations are all important stakeholders. So one of the objectives in your project is closely work with the stakeholders, and I took that responsibility. The fundamental goal is to be able to effect a common desirable change and bring about some solution to the problem. Okay, so the risk must be communicated. Not only to be communicated, it must be disseminated, that all concerned should know about it. So what we started with identification, which are the stakeholders for quality and safety of milk. Then we started listing these stakeholder organizations, contacting them. It's not that easy. And a one-to-one meeting was organized by each of the stakeholders. It was a discussion with essentially leaders, directors, and so on. And it's essentially ensured projects, objectives, and outcomes are presented and get information from the responsibility and what they are doing on each stakeholder. As you know, the dairy sector is multi-sectoral. That the Ministry of Agriculture, the Ministry of Trade and Industry, the Ministry of Health, private companies, farmers' unions are all important stakeholders. So, meeting to inform the objectives and findings of the initial project, and also for us, for the project, is to learn from what the organization is thinking about quality and safety. And then a meeting to develop a common understanding for improvement was undertaken, and that is a stakeholder workshop. So initial project organized a workshop, a one-day workshop, where representatives of major stakeholder organizations were invited. You see photos are also presented there. So the different actors, differing views and opinions were presented. Of course, the different actors have different views and opinions essentially because they want to reflect their own specific interests. So a discussion for a common approach was undertaken, and the project therefore, besides engagement with stakeholders, it created awareness through stakeholders. As Ashagri presented, scientific publications can be considered, workshop participation as discussed by Abdi, and the distribution of posters, they are here, conveying messages to the public in local newspapers, in TVs. Ashagri was also a part sometimes, also I, and today we may have a discussion in this conclusive workshop. Posters and brochures are directed to smallholder farmers. We believe the initial problem starts from the beginning, from the production, from the hygienic milking. So the necessity of quality milk for quality processors. Quality processors are saying we should
we should get quality milk. If you expect quality other products. Local radio, this is a Haru radio where we discussed a member from the Ministry of Agriculture and another one from the Food and Drug Administration. We had a discussion and that was also transmitted. So in general, and then we had a stakeholder on food safety. There is not only one, it's not only ours. The Bill Gates Foundation and the UK FDO support other projects, and we got together at ILRI in 2021. So we shared ideas. The common agenda was how to engage with stakeholders. And finally, the need for course of action is what must come now. The need for improvement of quality and safety of dairy products is very apparent to all of us today. Stakeholder influence, you can also say pressure, is essential for policy making. I'm very encouraged, so a window of opportunity from Ndaro's presentation that there is a technical committee working in this direction. And now, a course of action directed at improvement of safety and quality of dairy products is the way forward. And I thank the sponsors, the collaborators, and all of you for your attention. Dr. Dawit በጣም አመሰግናለሁ። በዚህ ምክንያት ዶክተር ዳዊት የኔ ማስተርስም ፒኤችዲ አድቫይዘሪ ናቸው። እንደ አባት ናቸው ባያቸው ሁሉ ነገር እሳቸው ነው። አመስግኑልኝ።